অ্যাসোসিয়েশন BCYSA বেল্ট অ্যান্ড রুট ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত BCYSA ফ্রম রিসার্চ টু পাবলিকেশন এ কমপ্লিট গাইডলাইন 4-day ওয়েবিনার সিরিজে আজকের ওয়েবিনারে উপস্থিত আছেন BCYSA সম্মানিত সভাপতি নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক জনাব জান্নাতুল আরিফ, BCYSA সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ক্যাপিটাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বেইজিং এর পিএইচডি গবেষক ডাক্তার মনিরুজ্জামান শিহাব। আমাদের 4 দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপের আজ প্রথম দিনের সম্মানিত স্পিকার ডক্টর এমডি শাফিউল আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া। এবং আগামী 31, 14 এবং 15 তারিখ উপস্থিত থাকবেন ডক্টর মাহবুবুল হক সিদ্দিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, এডিটর, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস এডিটোরিয়াল, board member of BMC, Public Health Springer Nature, Dr. Saidur Rahman, Professor and Head of Research Center, Sanway University, Malaysia, Professor, Lancaster University, UK, and Dr. A.A.M. Mujahid, Sir, Lecturer, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, China, এবং Advisor, BCYSA। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন BCYSA সম্মানিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, অ্যাসোসিয়েট টিম মেম্বার, ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সর্বোপরি আজকের ওয়ার্কশপে উপস্থিত আপনাদের সবাইকে অনেক অভিনন্দন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকের ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করবেন BCYSA সম্মানিত সভাপতি জনাব জান্নাতুল আরিফ ভাই। আজকের ওয়ার্কশপের পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি আব্দুল্লাহ আল তানিম। আমি জংশন ইউনিভার্সিটিতে MBBS এ অধ্যয়নরত আছি, পাশাপাশি আমি BCYSA এর সাথে যুক্ত আছি একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে। আপনারা জেনে থাকবেন 2016 সালের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই BCYSA চীনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো, ভাষা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন সহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে। উচ্চশিক্ষার জন্য সকল শিক্ষার্থীদের কাছে বর্তমানে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হলো চীন। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আমাদের 4 দিনের ওয়ার্কশপে প্রথম দিন আলোচনা হবে কিভাবে আপনারা একটি রিসার্চ টপিক ঠিক করবেন, একটি সঠিক কাঠামো তৈরি করবেন। আমরা আমাদের পরবর্তী পর্বগুলোতে কিভাবে একটি হাইপোথেসিস তৈরি করা যায়, কিভাবে একটি ম্যানুস্ক্রিপ্ট স্ট্রাকচার রেডি করতে হয় বা লিখতে হয়, সর্বোপরি কিভাবে সাইটেশন করতে হয় অথবা কিভাবে একটি সঠিক জার্নাল খুঁজে বের করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আজকের ওয়ার্কশপের শুরুতেই আমি অনুরোধ জানাবো BCYSA সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মনিরুজ্জামান শিহাবকে সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ডাক্তার মনিরুজ্জামান শিহাব ভাইয়া। ধন্যবাদ তানিম ভাইয়া, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আমাদের এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য। সেই সাথে আমি সর্বপ্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সম্মানিত স্পিকার ডক্টর শাফিউল আলম স্যারের কাছে। তিনার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আমাদের অর্গানাইজেশনের কথা ভেবে, আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে তিনি তার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সাথে আছেন। সেই সাথে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ, ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর বৃন্দ এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েট টিম মেম্বার বৃন্দ, সর্বোপরি বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের সকল শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে। আপনারা জেনে থাকবেন আজকের আমাদের ওয়েবিনারে এই পর্বটি আমরা 4টি পর্বে ভাগ করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী রিসার্চ সম্পর্কে হাতেখড়ি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শেখার একটি প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পায়। তার জন্য আমরা পাবলিকেশন থেকে রিসার্চ পর্যন্ত যতগুলো ধাপ লাগে প্রত্যেকটি ধাপ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব আমাদের 4 দিনের ওয়েবিনার গুলোতে। আপনারা সবাই জেনে থাকবেন বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। আমরা নিয়মিতই বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেটা হতে পারে আপনার স্টাডি বা আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলো আয়োজন করে থাকি। তো আমরা আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাবো আমাদের পরবর্তী প্রত্যেকটি সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং বাংলাদেশ চায়না ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের সাথে থাকার জন্য।
সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আমাদের 4 দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপের আজ প্রথম দিনের টপিক চুজিং ইউর রিসার্চ টপিক অ্যান্ড লেইং এ স্ট্রং ফাউন্ডেশন। আজ প্রথম দিনের সম্মানিত স্পিকার ডক্টর এমডি শাফিউল আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, কিংডম অফ সাউদি আরাবিয়া। Academic background: BSc, MSc, PhD, and postdoctorate, all in electrical engineering. Global recognition: BSc, listed among the world's top 2% scientists by Elsevier and Stanford University. Research experience: 15 plus years in research development and innovation, RDI, in electrical energy systems, smart grids, microgrids, artificial intelligence, energy and environment, optimization, and data science. Publications: 100 plus articles with co-authors in 16 plus multidisciplinary topics published in high-impact journals such as IEEE Transaction, on Industrial Informatics, Journal of Energy Storage, Journal of Environmental Management, Electric Power System Research. Founded projects: led 10 plus founded research project out over Saudi Riyals 5 million. Research metrics: Google Scholar, citation count 2050 plus, high index 24.5. Award and recognition: received various awards and certificates including Best Paper, Awards and Excellence, Performance Award for High Quality Research and Teaching Activities. সম্মানিত উপস্থিতি, ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত আপনার প্রশ্ন থাকলে আমাদের চ্যাট বক্সে বা কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারেন। আমাদের সম্মানিত স্পিকার সেসব প্রশ্নের উত্তর ওয়ার্কশপের শেষ অংশে দিবেন, তাই আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকার অনুরোধ করছি। এছাড়াও ওয়ার্কশপ পরবর্তী আপনাদের জিজ্ঞাসা আমাদের ফেসবুক পেজে লিখে পাঠাতে পারেন। আমাদের বিশেষজ্ঞ প্যানেল এ ধরনের প্রশ্নের সঠিক ও তথ্যবহুল উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এবার আমরা সরাসরি চলে যাই আজকের ওয়ার্কশপের মূল পর্বে। চলুন আমন্ত্রণ জানাই আজকের অধিবেশনের সম্মানিত স্পিকার প্রফেসর ডক্টর শাফিউল আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, কিংডম অফ সাউদি আরবিয়া। স্যার প্লিজ। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you all. And I'm actually astonished, such a big group in China. আমি আসলে সত্যি কথা বলতে I did not have any idea that such a big group exists in China. So I am really happy to see such big group, and I am honored to present in this 4 days webinar. And in the first day, if you don't mind, for the presentation, I would like to present in English. This is because I hope if you don't mind, but if you think that it's not okay, then I will go for Bengali, because I think that the other students, international students, because you will upload it in YouTube or any other platform, so the other students, international students, can get benefit. What do you think? Yeah, Just sir. let me Sir, know. please, English is okay, sir. Please continue. Okay, thank you so much. Sir, স্ক্রিনটা শেয়ার দিতে পারেন স্যার, পিপিটিটা। Yes, I am sharing the screen. Yeah, it's okay, sir. You see it, right? Okay. Yeah. So, so the topic of today's discussion is choosing your research topic and laying a strong foundation. So this, the research topic itself implies that in today's discussion, I will be mainly,
delivering some, discussion on the research topic. I mean, how we can choose the best topic to do research. Also, what the foundation or what the tools we need to do this research. So mainly two parts of today's discussion. One is the choosing a very strong topic, very up to date topic to do research. Also, what are the necessary tools, what are the necessary software, what are the necessary platform I need to conduct this research. So these two points I will be discussing. So this is the presentation outline. First of all, I will be discussing about the importance of research, and then I will be going to discuss about the research opportunities and research objective and methodology. What is the research objective and what is the research methodology? I'll be discussing these two important points. And then the main topic of today's presentation is the topic selection, literature review, and gap analysis. And I will be also discussing about the interdisciplinary research, its importance, and why it is needed for, for all students or all researchers to know some interdisciplinary research activities. And finally, I will give a comprehensive guide to conduct the research. So why the research is important? This is, first of all, we have to know this. Definitely, when we are doing research, it will lead to innovation. And the innovation means it will help the mankind, and not only the mankind, the whole world. All the creation will be benefited from our research. So the research, first of all, it will lead to the innovation. Okay, and it will add new knowledge. Definitely, when we are doing research, it will add new knowledge. So people will learn from this, and it will advance the science. So whatever was the science yesterday, so when people are doing research, it will be advanced today. And if we give an example, we can see a lot of things around us, which is possible only with the advanced research. We are using, for example, mobile phone. When I can remember when I was a small boy at the age of 10 or 12, we did not have this facility. So nowadays, for example, I am living alone in Saudi Arabia, and I am still not settled down. So I am easily communicating with my family, with my, whatever, whom I want to contact, I can do easily with the communication tools. So this is the benefit of the research. So it will lead innovations, it will add new knowledge and advance science, and it will also help to do critical thinking and problem solving. Because when we are doing research, it means that we have to do something new, and we have to give a lot of effort so that we can come up with some new solution, or whatever the existing problem we have to come up with some solution. So we have to do we have to have critical thinking, and we have to think out of box, otherwise we cannot solve the problem. And it will also lead to teamwork. When you are working, or when we are working, then the research means it is teamwork. It's nothing like this that we are working alone. So research means it is a teamwork. Sometimes we are working in a group, or sometimes we are working with supervisor, or sometimes with our peer researcher, and so on. So it is a teamwork. It will help to build networking. So I can remember I am still working with my very old student whom I worked with, for example, 10 years back. So it helped to build networking. It will help you also to get internships, and communication skill will be improved. When we are doing research, we have to time we have to communicate with our supervisor. Sometimes we have to communicate with our fellow researcher, and sometimes we have to communicate with our students. So it will definitely improve our communication skill. Also, there is monetary benefit. Definitely, at the end of the day, we will see the money. I mean, what's the benefit I'm getting from? So it will have a research, if we do research, we will have monetary benefit. If we are, for example, even simple, if we are doing research and we are supervising undergraduate student, we are getting some benefit from the university. And if you are doing this in a postgraduate or graduate level, PhD or master's thesis, we will get monetary benefit. So if we are reviewing a paper,
Sometimes we will get the monetary benefit, or we will get the discount coupon to publish some paper free. So all are this monetary benefit. Just I want to give an example. For example, I am working in a university here in Saudi Arabia, King Faisal University. So if I am publishing a single paper, Q1 paper, top, for example, 5% journal, so the university will give you 35,000 Saudi riyals. Can you imagine? This is more than 10 lakh Bangladeshi taka BDT. So if just you are publishing a paper, it is fully given to you as a reward, and it will vary from, for example, 35,000 to 5,000, depending on it is either Q1, Q2, Q3, Q4, either you are first author, corresponding author, or how many authors in this paper you have. So depending on this, so you have monetary benefit and academic recognition. You will have, okay, if you are publishing paper, if you are doing research, so everybody will know you around the globe, and you will have academic recognition. Also sometime to get, for example, promotion to a new post, from, for example, lecturer to assistant professor, or assistant professor to associate, or associate to professor, full professor, you will need the this publications and research and publications. You have to, whether you have work on a projects or client funded projects, or you have good number of publications, it will help you to get the promotion. And we know many faculty members who worked before, they did a very good work in their PhD or masters or whatever, but later on they did not they stopped the working. So they did before, but as they are not doing research now, so they are not getting promotion. So this is the problem. So we have to have, we have to continuously, we have to track our progress in the research, and it will also help to access to prestigious institution and program. So if we are doing research, so we will have, I mean, access to prestigious institutions. So sometime an institution itself will communicate with you. I can remember I got call from 2-3 universities through the LinkedIn. So I mean, even if you are doing research, you don't need to go to the people. People will come to you. The institution will knock you. Okay, I need this researcher. So he's working. So I need this guy to work in our institution or in our university like this. Also, opportunities of global exposure, definitely, and it will create a support network. It will create a network between the students and the supervisor, fellow researcher, and so on and so forth. So overall, the research is very much important. Even if you are doing PhD, be sure that even if you are doing PhD and if you have master's degree, but if you are not doing good research, so at the end of the day, you will see that, okay, you are not getting the, opportunity what you are expecting, because you are not, we are not doing the work. So for this, we have to be very much careful, and we have to work continuously. The research is a continuous process, and this is called lifelong learning. And research opportunities, where what are the research opportunities? We can get, for example, government research projects. If we are working in, if we are doing research, so we can have funding from the government. I know even third world country, or poor countries, or the developing countries are even giving a good funding for doing research. And definitely the the developed countries are giving a lot of fund for the research. So we can get funding from the government project. We can do our independent research project. We can develop our own project, and we can sell it. And we can have also the interdisciplinary research opportunities. For example, I am doing research in electrical engineering. Someone is doing some other related field in mechanical. So we can do collaboration, or we can have some interdisciplinary research. Also, university, sometimes most of the university, they provide funding. Even I can remember I was working before coming here in University of Asia Pacific. So this university is a private university. Definitely, this is one of the top universities in private universities in Bangladesh. So they are providing, even funding, even the reward. For example, as I mentioned before, whatever reward I am getting here, for example, from King Faisal University, the same University of Asia Pacific is providing 1 lakh BDT. If you are publishing a Q1 journal, this is, not the ISI. If you are just publishing an Scopus Q1 journal, so they will provide you 1 lakh BTT. So, the university are giving the funding. So you have the opportunities.
Also, we can take part in research competition and sometimes challenges and national challenge. We know sometimes we have some grand challenges in any country. Also, we can take part, and there are many research competitions. So we can take part, and we can have these opportunities to do research. And now I am going to discuss about the research objective. So, what is the research objective? Actually, research objective, means what you are going to do. I mean, when you are answering the question what, WS question, so this is your aim and goal. So this is the research objective. I mean, if your, research objective will answer the question what, what you are going to do. So what's the aim or goal of the research, and what are the bound, what is the domain within which you are going to do what. So we have a specific goal. This goal is, this is the research objective. And this research objective, how we can formulate this research objective. I know you are familiar with the OBE system. I think you all are following, right? Yes, can someone respond, please? Arif, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because we are following. I'm talking, sometimes it's better to have some feedback. Okay. So, Sure. say for example, OBE system, the outcome-based education. This is adopted in Bangladesh widely now, most of the university. So in this system, the Bloom's taxonomy. So you have some action verb. So this research objective you can formulate with 2+ action verb. For example, if I give an example from my research field, for example, to design a new controller for reducing the frequency deviation. So here, this to design, to dam, for example, another example is to dam inter-area oscillation. So my objective is to, there is problem in the power system. It has inter-area oscillation. So my objective is to dam inter-area oscillation. So this is an objective. For example, to improve the energy efficiency. For example, I am residing in a building. So this building, for example, doesn't have, a good energy efficiency. So my objective is to improve the energy efficiency. So these are the objective of your thesis. So when we are writing a research paper, you will see most of the paper at the end or in the last paragraph of the introduction. So it will write, okay, the main objective of this research, for example, is to design or to dam, to improve. So when the reviewer is reading the paper, so he or she will learn, okay, the main objective of this paper is to design this, or is to dam this, or is to improve this. So we have to write in this way. We can write in this way. And a research objective should be SMART. This is SMART means specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. So my research objective, it should be specific, for example. So we have to clearly define what we are going to do. If we are unable to clearly define, so the reviewer will think, oh, there is no specific objective. This will be only not only for the research paper. This is more, I think, on not only for the research paper. When you are writing your master's or PhD thesis, we have to define our objective in a specific manner. Okay, this is the specific objective, and it should be measurable. I have proposed something and I cannot measure it, the performance of this thing. For example, I am proposing to dam the inter-area oscillation. So I have to have some tools that can measure the oscillation. So it should be measurable, okay, and it should be achievable. It should be doable within the available tool. For example, whatever I have, maybe simulation tool or maybe experimental setup, whatever I have. So I have to think, okay, what I am proposing, is it possible to achieve with this setup? If this is not achievable, then this is not an objective. That's when I cannot do it. Okay, and it should be relevant. Okay, does it address the real problem? We have to think it. Okay, if we are proposing something that is not solving anything, so it is not relevant, and it should be time bound. For example, if you are doing a master thesis, for example, I did my master's in BUET, and someone did, for example, in any university, for example. So you have, for example, 1 year for coursework, and then another 1 year for thesis. Within this time frame, you have to write your proposal. You have to
defend your thesis, a lot of things to do. So you have to think, okay, whether it is possible to achieve this within this time bound. If it is not possible, then this is not a smart objective. And if I give some example of the smart objective, for example, is specific to design a, for example, fuzzy based controller for microgrid. So if you see this, here the specific objective is to design, and if I go further, design what? A fuzzy controller. This is another specific objective within this objective. And for whom, or for which system? For a microgrid. So I am giving a very specific, a very specific title here. So I am designing a fuzzy based controller for microgrid. So I have to be specific. And measurable, for example, measure the performance. For example, I can measure the frequency deviation, hertz, or settling time. We know the settling time is overshoot, undershoot, and settling time in the time domain analysis of a signal. So this we can measure. And achievable, for example, I can simulate it with MATLAB Simulink or any hardware test bed. So this is achievable. And real address problem, for example, I am solving a problem of integration of the renewable energy to the grid. So this is a relevant to the real world problem. Also, this is time bound. For example, I will do it for within 6 months. So this is time bound. And the research objective should be aligned with the research question. Okay, I mean what I am going to solve. So every objective should be aligned with the research objective, and it should not be irrelevant or distracting. I mean, I have my research question is something, and I am proposing something else. So this is not, I mean, a good research objective. So this is the overview of the research objective. If I summarize it, we can design a research objective with this two plus action verb, and it should be smart. I mean, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. And every research objective should be aligned with the research question, and there should be it should not be irrelevant. And research methodology, as I answered the question what, this will give you the research objective. And how I am going to do this WH question, so it will give me the research methodology. For example, how we are going to do, how we are going to develop, how we are going to develop a controller, how we are going to develop a experimental setup, how we are going to collect the data, how we are going to analyze. So this will give the structure of your research. So this is the research methodology in a nutshell. If I say, so it will answer the question how. So it will show you how you are going to solve your problem. And it should define, for example, the tools, techniques, and procedures used to identify, collect, and analyze data. So it will define, okay, what tools I am going to use, what techniques I am going to use, and process in order to define a smart research methodology. And a good research methodology should have some properties. For example, it should be clear. It should have clarity. For example, well-defined process. If I am defining something and the process, I am doing some experiment, but I am not defining, okay, how the experiment is done. How, for example, how much is the, for example, if someone is doing work in analytical chemistry, we sometimes, for example, do some experiment with some contact time, dose, and for example, there are some parameters. For example, if you are doing some research for water treatment process, so temperature and so on. So we have to define the setup. Okay, these are the range. It should be clear in the research methodology. And validity, right tools to measure the right things. So it should be validated. It should be validated with the the well-known setup, or the well-recognized setup with the right thing. If I am validating something, the scale itself is not valid. So how I can measure something? So it should be, right tools should measure the right things. It means it. And reliability, it should be consistent. So across the repetition, what does it mean? For example, I am doing an experiment. If I am not changing any setup, any parameters of the setup, if I am repeating the experiment again with the same setup, so it should give me the same result what it gave me before. So this is reliable. Otherwise, it is not a reliable experiment. So it should be like this. It should be reliable and it should be replicable. It should have replicability. I have done some work and no one can do. It does not mean it is not a good method. So
I am providing some my paper and I am writing everything and everybody is understanding, and so that other can, I mean, reproduce my work. So it should be replicable. And when we are going to design our research methodology, we should apply, for example, step-by-step process, and what simulation setup I am doing, what experimental flow, and what is the data collection phases. And it should also give me the software and tool use. For example, if I am using MATLAB, Python, or whatever, I should mention it. And it should give a model or framework. For example, whether I am using machine learning or control strategy or whatever, it should be clearly mentioned. And the hot data analytical techniques, for example, I am using. So these are some basic thing in designing your research methodology. But you have to keep in mind again the first thing, the how you are going to do. It should be clearly mentioned. This is your research methodology. And this is the main topic of today's discussion, the research topic selection and finding the gaps. So when we are going to do research, we have to select a very good topic. And how we can do it? First of all, we can see our background. For example, I am from the electrical engineering background. I did some elective courses in my final year. I did my master's, for example. I did my PhD. So from this, I know, okay, what is my research track. So from this, or even initially, for example, as an undergrad student, if you think as an undergrad student before going further, so you did some elective courses. During the final year, we have to select the major. So I know I have selected power, or someone selected communication, someone selected, for example, electronic. So depending on his or her selection, he can pick that this topic. Okay, I selected this major, I have some knowledge, so I can do work on this. Also, we do some thesis or project during the undergrad, so we can we can select the topic related to this topic. Also, the topic selection should be long-term relevance, sustainable topic. Okay, if I am selecting something, this is, for example, not a long-term topic. Long-term, I mean, it will vanish after a few hours, a few years, for example. For example, now the global warming is a problem. So everybody is talking about the global warming, and everybody is talking about the clean energy. So if I am selecting a topic, for example, fossil fuel dependency. My topic is fossil fuel dependency, for example. So it will not work after a few years, for example. So we have to be very much careful on the topic selection, and it should be sustainable. And this, so it should have also social impact. For example, we can see the Sustainable Development Goal. As we know, we have the 17 Sustainable Development Goals. For example, no poverty, zero hunger, and so on and so forth. So there is one goal. This is, I think, goal number 7. If I am not wrong, this is clean energy. So if I am working on these goals, we can get this from the UNFCCC or IPCC. What are the recent research related to the environment? Even I am an electrical engineer, my research should be aligned with the environment. Even I am electrical engineer, my research should be aligned with the economic. It should have economic benefit. If I am proposing something, for example, it is not, optimal, or it does not have any economic value, so it will not work. So, it should have some social impact. For example, the health or food security and so on. These are some good topic we can select for the research. And emerging technologies, for example, AI, IoT, optimization, hydrogen energy, quantum computing, and so on and so forth. So, nowadays, things are, changing drastically. So we have to select such a topic that will sustain, that will have impact on society, and that will, depend on the emerging technologies, or that can be related to the emerging technologies. And also the topic should be, should have some wow factor. What does it mean? This should be worldwide, outstanding, and winnable. Worldwide means, it should be the problem global. If we are solving any global problem, that definitely a good word, and this will recognize worldwide, will be recognized worldwide, and it should be also outstanding. I am proposing something that is very different in my field, so it is outstanding, and it should be winnable. Whatever tools, whatever the setup I have, it can help me to achieve this goal. So to solve this problem. So it should be winnable.
And how we can do this? We can search in, how we can search the important research topic by, for example, we can search highly cited researcher in Google Scholar. We can go and we can we can, for example, if we search any research profile, there is option either we can search the research paper or research profile. And even sometimes if we are going research profile, we can search for a specific university. This is the I am not going as a, this unit, you can say I need, for example, hour after hour to discuss and to show you just a specific thing. So just I am giving you guides. For example, if you go to the Google Scholar and if you search research profile, you will find the highly cited research with some keyword, and you can see what they are doing. What is their what is the publication in recent year? So you can do this, and we can see the highly cited paper. Which paper has been cited highly, or we can see the highly cited paper, for example, 2025. I mean the recent paper published, but this year it has got very high citation. So this is very important topic. Also, we can go some high impact factor journal, and we can see what they are publishing, what they are actually publishing in their journal. So we can, in this way, we can get some very important research topic. And if I summarize it, so we can, first of all, we can see our background, and we can see the relevance, either it is long term or short term, and then we can see whether it has a social impact or no. Sometimes I saw even some undergrad student, some few days back I was working in University of Shafiul. He came to me and he told me, sir, I want to work on something related to the emission reduction from the, from a car. So is he undergrad student? He's thinking something related to the emission. So it means that we have to consider about the social impact always when we are doing this, and definitely emerging technologies and one factor and research. So this is the summary. I am going to the next slide. And the research publications, as you know, we have when we are going for research publication, we have mainly two types of research type. We can say the original research. It could be experimental basis or computational simulation basis, analytical, or it could be analytical. These all are the original research. And it could be review, mini review or comprehensive review or critical review. So what I suggest for a student when they are doing their thesis, it's better to write a review paper. Why? Because when we are summarizing many papers, even if we are not able to write a big research, a comprehensive research paper, so we can write a mini review paper to publish in a conference paper. It will help in two ways. First of all, I will understand the topic, I will master the topic, as well as it will give me a research paper. And definitely a research paper will have, in general, a research paper, review paper has high citation compared to the review research paper in most of the cases. But sometimes, yeah, definitely if you have some breakthrough in a research paper, it will be highly cited. So these are the research type. And if we consider the publication type, we can publish in journal, conference, or in workshop. In journal, we can publish in, there is journal type, for example, Q1 to Q4. If top 25%, this is Q1, and then the next 25%, this is Q2, and so on. And this could be ISI, the journal having the impact factor is ISI index, and journals having the site score is Scopus index. So we can try mainly these two types of journal. These journals are worldwide recognized, and some journals those are not recognized. If it is not ISI index or Scopus, so normally it is not accepted. So we have to focus on this journal. And for the conferences, we can try for any conferences and workshop and seminar. I'm not going in details. And now the step by step, this is another important slide, step by step literature review. So when we're going to do literature review, first of all, as we selected our topic keyword, so depending on this keyword, we have to, for example, go for parsing the databases, and we can start with a broad area, for example, renewable energy. Then we can narrow it down. Renewable energy is a very big term. So it could be solar energy, PV energy, and within the solar energy, for example, it has someone is working on materials design, solar energy material system, nanomaterials, and so on. Someone is working on the, for example,
maximum PowerPoint tracking, some are working on controls, some are working on grid impact study, techno-economic analysis, and so on. So only if you consider, for example, solar panel, there are many parts of work, and within each part, you will find 100 of PhD, 100 of master thesis are within this specific area. So first of all, we can select a broad area, and then we can narrow it down the finally gradually. And then we can search in different, to do this, we have to go to the databases, different databases. We can go in Google Scholar, we can go Scopus, IEEE Explore, Science Direct, Willy, and many databases. Some are open access, some are closed access. Even some closed access, many journals they have closed access publishers. Sometimes they have some open access journal. So you can search from the journal, and then we can apply filter. For example, if we see, for example, when we are searching a paper, a specific paper, we can go recent year. If I am, for example, if I can remember when I was doing my PhD thesis, so I was working on high voltage DC transmission system. So I needed to talk, when I am, for example, I am going to work on my thesis, and I am searching the paper 20 years back, so it will not work. So we have to search for recent year, and we have to, sometimes it's better to see some review paper, and recent review paper. This paper sometimes, some there you will find very good review paper. So it will give you a very good idea about the topic, and then you can go for highly cited papers as well, and then organize the result depending on your search. Now you have got some paper, and now read the paper, and gradually again narrow down which paper should be fully, I mean, you have to select which paper you need to fully read, because you have already did some, you have keyword, you search the paper, and then you have selected some very important paper by reading again and again, and then you can create several folders. For example, when you are going, okay, these are the paper I did it. During the PhD, I can remember I created a lot of folders. Or even, okay, this is related to simulation, this is related to MATLAB, this is related to experiment, and this is a very recent year. So like this. So when we are, I mean, selecting the paper, and when you are selecting, okay, now I have to read carefully this paper, because you have to, at the end of the day, you have to reproduce some paper. Otherwise, you cannot, propose something new. So in this way, you can go in detail, and you can read. You can select the final paper to read fully. And after this, you can do gap analysis. When you are reading this paper, analyzing this, and you can do gap analysis. And again, you can when you will be reading this paper again, you will see, okay, you have selected. Then again, you have to remove some paper. Oh no, this is not related to my field. You selected it wrongly, or maybe this is selected, but this is not your field of interest. I mean, not aligned fully. So you have to do this filtering again and again, and then you have to synthesize the finding. I mean, you have to since the main objective of your literature review is to do gap analysis. So you have to explore, you have to find some unexplored area and some outdated method, missing data. For example, this paper, okay, you are reading, okay, this paper proposed a method. This method is, this paper, I mean, doing something, but it is proposing some I mean, method. This is outdated. So you can come up with a new method and, I mean, solve the problem. For example, when I was doing my PhD thesis, I saw that, okay, I was working on high voltage DC transmission system, and I saw that fault current limiter was, it is widely used, but I saw that there is no, I did not find a single paper which has been, which has applied the bridge type fault current limiter or non-superconducting fault current limiter for the high voltage transmission system. Then I came up this new thing, and I discussed with my research, I mean, supervisor. He immediately agreed that, okay, proceed with this topic. So when you are, I mean, when you are reading again and again, reading the, okay, some clue in the paper, here I have mentioned, for example, if you are reading a paper, you will find something, for example, little is known about. Or when you will read, you will see, okay, this paper has proposed this. However, I mean, you will find some transition word, however, or nonetheless, nevertheless. So after this, you will find, okay, this has not been done. So these are the gap.
So in this way, by reading and again and again, by filtering the recent paper, by seeing the result, by analyzing this and reading the some review paper, you can summarize this. I mean, you can find some gap. Especially this is very much needed for your PhD or master's thesis. If it is something, I mean, if you are unable to find the gap, so it will not be. I think it will not be accepted by the examiner board. So this is the summary of the step-by-step literature review, and I suggest all of you, and for myself as well, the learning is this is lifelong. That now this is called lifelong learning. So we have to learn continuously. So I will suggest you some topic, interdisciplinary research that will help you whatever field you are, whatever research field you are working on. So this is, first of all, you have to learn, for example, optimization. It has two parts, we can say mainly. It can be categorized into mathematical optimization or meta-heuristic optimization. So I am not going to detail actually. So just to give you idea, for example, here we have an example. For example, we have some item, hammer, a screwdriver, towel, and so on. It has some weight and benefit. So if you need to max, for example, we need to, and optimization is everywhere, in every experiment. Just I want to give an example. For example, a few months back, not days, we published two papers in Journal of Environmental Management. This is very top quality journal. It has impact factor close to 10. So someone in Bangladesh, they are working on analytical chemistry. So what we did, they are working on analytical chemistry, and they did some experiment. For example, as I mentioned before, for example, they are doing this is called water treatment process. So they are doing experiment, for example, with contact time, with dose, with the you can say temperature and so on. But this experiment takes long time and it is costly. So what they did, we asked their experimental data. Then we use the first of all, we train this. We use the artificial intelligence model with this data, and then we develop another optimization algorithm, meta-heuristic optimization algorithm, to optimize the parameter. Who is temperature, who is the dose, and who is contact time will give us the maximum removal. So it was published. It was a very novel idea, and we published in in a very good journal. Two journals we published out of this work. So the thing is, if we know the optimization, mathematical optimization and meta-heuristic optimization, you will find a lot of tools, and it is easy to learn nowadays. So you can apply in your research field. This is two things. I am not going to details. For example, there are many optimization. For example, oil optimization, gray wolf optimization, hummingbird optimization, and so on and so forth. So there are many optimization. You will get even code. So just you have to know how to use it. And then you can also know the AI and data science, and this you can use your regression problem or classification problem or reinforcement learning. I don't know, maybe I am taking a long time, so I am not going. I had an intention to explain all this, but I will not take long time. So for example, regression problem, you can use for any problem. If you have some data, so you can use regression problem. It is supervised learning. Classification problem, this is also another supervised learning technique. Also you can use non-supervised learning, data clustering. So if you have data, you can do clustering. And another topic, very I'm working on this. This is called reinforcement learning. Reinforcement learning. So this will learn without any data. For example, you need sometimes data without level, sometimes you don't need level in clustering. But in reinforcement learning, you don't need data. It will learn from the environment. So for example, we can use it for robot arm control. So this is something related to, for example, electrical or aerospace, or you can say mechanical engineering. But we can use this software skill, reinforcement learning, for example, for this solution. Also, we can know the data analysis. So if we have all this tool, it will help us to formulate our research objective, to formulate our research methodology, and so on. And finally, how to do research, a practical guide. First of all, we have to know the research tool. And definitely, when we are doing research, we have to know many software. And this is common for all, because if you are going to write a paper, you have to know the software. And if you don't know any software,
you cannot do. You have to know the drawing software, you have to know the writing software, you have to know the simulation software, and so on. So you can, I have given some example here. So research tool, these are related to my research area. And then you have to go different databases. You can go Science Direct, IEEE Explore, Springer Nature, Wiley, Taylor and Farsis, and there are some open access journal including FDPI, Frontiers, and so on. And so you can search the paper using Google Scholar and other platforms. And then you have to do the literature review and gap analysis, as I have already discussed. After doing this, the main part in the research is reproducing the result. I have given a red color here because I want to share with you, because when I started my PhD thesis, I can remember it took 6 months just to implement a high voltage DC system, even though all the parameters are given. So this is the most challenging part in your research, reproducing the result. And when you will read, okay, you will see the paper, everything has given, there is one missing parameter. So the research paper will sometimes will not give you all the parameters. I don't know, but this sometimes happen. You will see that, okay, all the parameters are not given, all the control parameters are not given, all the experiment setup or the need, it's not clearly mentioned. So the reproducing result is very much tough, and this is the, you can say, toughest part in the research journey. And to do this, you have to go through literature again and again. You have to find paper again and again. And I can remember when I was doing my PhD thesis, I was at some level I was frustrated that it is very difficult to implement a high voltage DC system. Then I found a book. This is called Voltage Source Converter in Power System Application and Control, something like this. This was written by an American scientist. He's originally from Iran, Dr. Amir Nasseriyazdani. And this book was blessing for me because I saw that every chapter was very detailed with all the control parameters. So I can remember I implemented many chapters from this book. So when you are doing research, there will have some hard time. And special hard time is this reproducing the result. So you have to be patient and you have to work again and again. And I am sure that if someone is continuously working, he will get the success. And it happens normally. In generally, you will see that this is you will get success, inshallah. So we have to be very much careful when we are doing research. Okay. So now this is my final slide. I think I took quite a long time. And then this is the final roadmap to do research. First of all, learn the fundamental skill, as I mentioned, different tools, different software, different experiments, and so on, and understand the research methodologies and conduct comprehensive review. And this I already mentioned. Go back again and again to the databases, and go back again and again to your folders, what you have summarized. Read again. There is no alternative to read. Okay, so you have to read again and again, and you can say nowadays we can take help from the ChatGPT or other. So we can take a help as a tutor. So if we give some material, okay, please explain this, it will explain to you. So read the paper, read the equations, and understand the literature, and then define the research objective and question, and finally develop the research proposal. And this was the final slide. And I am really happy to have this wonderful session here. And if you have any questions now, inshallah, we'll go for discussion either in Bengali, English, inshallah, in mix. Thank you all. ধন্যবাদ স্যার আপনার তথ্যবহুল আলোচনার জন্য। এবারে আমরা চলে যাই প্রশ্নোত্তর পর্বে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা আপনাদের মাইকটি অন করে করতে পারেন, অথবা আমাদের চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাতে পারেন। Hello, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Please continue. Okay, assalamu alaikum, sir. At first, I would like to thank you for this interesting and informative session. And I'm Raha bin Mesbah. Currently, I'm doing my master's at University of Science and Technology of China, and I'm also working as a office secretary of Bangladesh China Youth Student Association. So my question is a little bit not related to this session exactly. I would like to know how is the job prospect in Saudi Arabia for the Bangladeshi students and the professionals.
mostly I would say the students who are seeking for the internship or the fresh graduate students? Thank you, sir. Thank you, Rafa. Okay, actually, okay, let me answer your question in Bengali so that okay. তো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে সৌদি আরবে আসলে you will have a lot of opportunities, especially the universities. What I say, যদি তুমি এখানে ধরো মানে পিএইচডি অথবা মাস্টার্স এর পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আসলে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ দে প্রোভাইড এ ভেরি গুড ফান্ডিং। আর জবের ক্ষেত্রে যেটা হয়, জবটা এই মুহূর্তে মানে আফটার মাস্টার্স ইটস লিটল বিট টাফ। এই অর্থে টাফ যে আসলে জব মার্কেট এখন আসলে একসময় সৌদি এখন সৌদি গ্রাজুয়েট প্রচুর বের হচ্ছে এবং ওরা আসলে একসময় এখন তাদের মানে লিটারেসি হারটা অনেক বেশি এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে, যার কারণে এখন এই মোমেন্টে মানে মাস্টার্স এর পরে জব পাওয়াটা একটু টাফ। কিন্তু কেউ যদি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য আসে, মাস্টার্স এর পরে ফর এক্সাম্পল চায়না থেকে যদি কেউ মাস্টার্স করে এবং তার যদি ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে রিসার্চে, ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড মানে অনেক ভালো প্রোফাইল হতে হবে এমন না, তাহলে সে খুব ভালো স্কলারশিপ পায়। ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির এক্সাম্পল দিই, কিং ফাইজাল ইউনিভার্সিটি, এখানে মাস্টার্সের পিএইচডির একজন স্টুডেন্টকে এখন 5,000 রিয়াল দেয়। 5,000 রিয়াল মিন দ্যাটস মিন গুড অ্যামাউন্ট উইথ ফ্রি টিউশন ফি, এরপরে হচ্ছে ফ্রি হাউজিং, এরপরে হচ্ছে ফ্রি মেডিকেল, মানে অল বেনিফিটস আর দেয়ার এবং অল দ্য ফ্যাসিলিটিস একদম মডার্ন টেকনোলজি, মডার্ন ফ্যাসিলিটিস আর দেয়ার ফর ডুইং রিসার্চ। শুধু কিং ফাইজাল ইউনিভার্সিটি না, অন্যান্য ভালো ইউনিভার্সিটি যেমন কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি সহ যে সমস্ত টপ কাউস্ট আছে, কিং আব্দুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনেক ভালো মানের ফান্ডিং দেয়। এবং একটা হচ্ছে রিসার্চ ফান্ডিং, এর সাথে সাথে হচ্ছে কি বলে যে এই মানে ইন্টারনাল প্রজেক্ট থাকে, যেখানে স্টুডেন্টরা প্রজেক্টে কাজ করার বড় ধরনের সুযোগ থাকে। এটা হচ্ছে মানে যদি কেউ স্টাডির জন্য আসে। আর যদি পিএইচডি করার পরে আসে তাহলে তো দেয়ার আর এ লট অফ অপরচুনিটিস ইন দ্য ইউনিভার্সিটিজ এন্ড আদার ইনস্টিটিউশনস এন্ড আদার কোম্পানিজ। যদি পিএইচডি করার পর আসে, মাস্টার্স এর পরে এই চান্সটা একটু কম, তবে ইঞ্জিনিয়ারিং জবগুলো আসছে সেটার জন্য আসলে আমি এটা ভালো আমি জানি না, যেহেতু আসলে মানে আমি আমার ফিল্ডটা সম্পর্কে জানি, মানে আমি মানে যারা স্পেশালি যারা একাডেমি থেকে আসছে পিএইচডি করার পরে, তাদের জন্য এখানে ইউনিভার্সিটি গুলো বেশ ভালো অফার দেয়। হ্যাঁ, মানে যেটা আমি মনে করি যে বিশ্বের একেবারে মানে টপ কান্ট্রিগুলোর চেয়ে এখানের অপরচুনিটিটা বেটার এই সেন্সে যে এখানে আসলে এই তারা যে স্যালারিটা দেয় এটা হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি এবং এর সাথে আরো আদার যে বেনিফিট গুলো যোগ হয়, দিন শেষে দেখা যায় যে এখানে সেভিংসটা আমি মনে করি যে ইউএসএ বা অস্ট্রেলিয়া থেকে বেশি থাকে। এই কারণে আমাদের জানি অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে এখানে চলে আসে সৌদি আরবে এবং এই উইল গেট এ লট অফ অপরচুনিটি ডেফিনেটলি, এবং গ্রো করার সুযোগ আছে, ক্যারিয়ার গ্রো করার সুযোগ আছে। এই হচ্ছে তোমার কোশ্চেন। বাকি আমি জানি না মানে অ্যানসার হয়েছে কিনা, তোমার আর কিছু যদি জি, ক্লারিফিকেশন ধন্যবাদ থাকে স্যার। আর আমি হচ্ছে একটু স্পেসিফিক্যালি জানতে চাচ্ছিলাম, মানে ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিস কি আছে কোনো, ধরেন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা হচ্ছে কোনো প্রজেক্টে কাজ করার মতো, আদার দেন আচ্ছা মাস্টার্স বা পিএইচডি ছাড়া আর কি? আচ্ছা, এই ধরনের সুযোগ হচ্ছে মানে একটা হচ্ছে মানে ডিস্ট্যান্ট কিছু প্রজেক্টে কাজ করে অনেক স্টুডেন্ট, যেমন আমাদের সাথে অনেকেই কাজ করে বাইরের, মানে তাদেরকে আমরা ফান্ডিং করি কাজের জন্য, এই ধরনের সুযোগ আছে। কিন্তু বাকি মানে যেটা তুমি বলছো এটা তো অনেকটা ইন্টার্নশিপ বলতে আসলে এদের এদের যে সৌদি আরবে যে মানে তারা যদি তাদের দেশে নিয়ে আসতে চায় তাকে কাউকে, তাহলে তো তাকে একটা ভিসা ইস্যু করতে হয়। তো সেই ভিসাটা আইদার হয় ওয়ার্ক ভিসা অথবা স্টুডেন্ট ভিসা ফর এক্সাম্পল। তো এখন ইন্টার্নশিপ এটা একটা ওয়ার্ক ভিসার মধ্যে পড়বে, তো এই ভিসাগুলো আসলে একটু লিটল বিট টাফ, মানে এগেন এটা যদিও ইন্টার্নশিপ, আসলে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা ওয়ার্ক ভিসা আর কি। তো এখন এটা ওয়ার্ক ভিসা প্রসেসে যেতে হয় এবং এটা ওই ইউনিভার্সিটির রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যদি থাকে তাহলে হয়। কিন্তু এইগুলো হ্যাঁ কিছু আছে হচ্ছে টিচিং জব তো আছে, এর পাশাপাশি হচ্ছে যেটা বলা হয় কিছু রিসার্চ সেন্টার আছে, সব ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ সেন্টার থাকে, ওইখানে মাস্টার্সের স্টুডেন্টদেরকে নেয়, এটা আমি জানি, যেখানে রিসার্চার হিসাবে নিয়ে থাকে, রিসার্চ সায়েন্টিস্ট বলে আর কি। তো এই সুযোগ আছে, কিন্তু সেটা একটু লিমিটেড, মানে অত ওয়াইড না। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। স্যার ধন্যবাদ আমার স্যার। একটা আমরা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। জি 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 শিওর। স্যার আজকে আমাদের মূল সেশনটা ছিল হচ্ছে টপিক সিলেকশন। স্যার আপনি যদি ইয়েস 1-2 মিনিট মানে এখানে অনেক নতুন রিসার্চার জয়েন করছে, তাদের রিকোয়েস্ট এটা, যদি আপনি কিভাবে টপিক সিলেকশন করতে হয় এটা যদি 1-2 মিনিট একটু বাংলাতে বলতেন তাহলে অনেকের জন্য হেল্পফুল হতো আচ্ছা আর কি। আচ্ছা, টপিক সিলেকশনের জন্য
প্রথমে যেটা বলেছি আমি যে স্লাইডটা আমি যদি আমার মাথার মধ্যে স্লাইডটা নিয়ে আসি, তো প্রথমে ছিল যে আমরা বলেছিলাম যে আসলে আমাদের প্রত্যেকের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমে দেখতে হবে। যে ফর এক্সাম্পল সামওয়ান কেমিস্ট্রি থেকে আসছে, সে তো এখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো টপিক সিলেক্ট করবে না, তাই না? এখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আমি আসছি ফর এক্সাম্পল, তাহলে আমি জানি যে আমার আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। প্রথম হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সম্পর্কে আমার একটু ঢালাই করে নিতে হবে। ওকে, আমি আমার আন্ডারগ্রেডে এই রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করেছি, অথবা এই টপিকে কাজ করেছি। এবং এখন সাধারণত আমরা যে স্টুডেন্টরা নর্মালি আন্ডারগ্রেড লেভেলে যে কাজগুলো করে, এগুলো দেখা যায় তারা এখন রিসেন্ট টপিক নিয়েই কাজ করে। সবাই যখন আমরা একটা আন্ডারগ্রেড থিসিসও করতে যাই, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশেও যদি আমি একটা আন্ডারগ্রেড থিসিস স্টুডেন্ট নেই, তো তাকে এমন কোনো টপিক দিব না যেটা অনেক আগের, তো ডেফিনেটলি রিসেন্ট টপিকই দেওয়া হবে। তো যদি ইন এ নাটশেল যদি বলি যে আমরা যদি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু প্রথম কাজ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঝালাই করে নাও, যে ওকে দিস ইজ মাই ব্যাকগ্রাউন্ড। এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ফর এক্সাম্পল আমি সিলেক্ট করলাম, আমি ফর এক্সাম্পল রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কাজ করবো। আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার ফিল্ডের এক্সাম্পল দিই, তাহলে সহজ হবে। তো এখন রিনিউয়েবল এনার্জির এই টপিক নিয়ে আমি ফর এক্সাম্পল রিনিউয়েবল এনার্জির মধ্যে সোলার আছে, উইন্ড আছে, এটার মধ্যে টেকনো ইকোনমিক অ্যানালাইসিস আছে, এটার মধ্যে গ্রিড ইম্প্যাক্ট স্টাডি আছে। তো এই যে ডিফারেন্ট যে অ্যাসপেক্ট গুলো আছে, এটা আমাকে জানতে হবে প্রথমে, যে ওকে আমি এই টপিকটা সিলেক্ট করলাম। এই টপিকের মধ্যে আমি যদি ফর এক্সাম্পল কোন একটা ডাটাবেজে যাই, রিনিউয়েবল এনার্জি সার্চ দিলে দেখা যাবে অনেকগুলো পেপার আসবে। তো আমি ওই পেপারগুলো টাইটেল প্রথম হচ্ছে টাইটেলগুলো স্কিমিং করা। ওকে, টাইটেলগুলো দেখা যায় ওকে কি কি আছে। তো এখন আমি যখন টাইটেলগুলো পড়বো, দু একটা পেপার টাইটেল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, কনক্লুশন পড়বো, তখন ওইখান থেকে আমি আমার আমি আমার তো জানি যে আমি কোন ফিল্ডে রিসার্চ করার ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট আছে। আমি যদি দেখি যে ওকে সামথিং, ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমি রিনিউয়েবল এনার্জিটাকে যদি ক্যাটাগরি করি, ফর এক্সাম্পল যদি কন্ট্রোল ডিজাইন হয়, তাহলে এটার মধ্যে অনেক ম্যাথমেটিক্স আছে। এখন আমার ইন্টারেস্ট, ওকে আমি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে খুব বেশি কাজ করবো না। আমার ইয়ে হচ্ছে যে না, আমি অপটিমাইজেশন নিয়ে কাজ করবো, অথবা টেকনো ইকোনমিক অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করবো। তাহলে আমি যখন রিনিউয়েবল এনার্জি সার্চ একটা বড় ক্যাটাগরি, বড় টপিক, এটা সিলেক্ট সার্চ করলাম, তখন এর আন্ডারে যে যতগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে, ওই ক্যাটাগরি থেকে আমি হয়তো একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলাম। ওকে, আই উইল ওয়ার্ক অন দিস। তখন ওই টপিকের উপরে আমি ফার্দার ডিফারেন্ট ডাটাবেজে গিয়ে মানে কি বলে এটাকে আমি যদি সার্চ করি, এরপরে বারবার যদি এটার কি বলে যে রিলেটেড যে পেপারগুলো পড়ি, রিসেন্ট পেপারগুলো পড়ি, তখন আমি দেখা যাবে যে আমি একটা স্পেসিফিক টপিকে আসতে পারবো। এবং সবচেয়ে বেটার হয় যে আমি যদি আমার জার্নাল জানি, ওকে ফর এক্সাম্পল আমি জানি যে আমি ইলেকট্রিক্যালের কাজ করি, IEEE এই জার্নালটা আমার খুব রিলেটেড। এখন কেমিস্ট্রি সে কিন্তু তার জার্নাল জানে, ওই জার্নালে গিয়ে রিসেন্ট যে ভলিউমগুলো, ওই ভলিউমগুলোতে সে কিছু দেখতে পারে। মানে এটা আমি শুরুর দিকে এরকম করছি, যে আমি আর আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি, যে আমি হয়তো প্রথম ওই যে রিসেন্ট ভলিউমগুলো, ওই ভলিউমগুলো দেখার পরে আমি তখন বুঝতে পারছি ওকে দিস আর দ্য রিসেন্ট টপিক। তখন ওই টপিকগুলো থেকে একটা টপিক সিলেক্ট করার পরে আসলে এটা একটা লেন্দি প্রসেস, তখন বারবার ওইটাতে যেতে হবে, বারবার মানে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, বারবার পড়তে হবে, বারবার এটা সামারাইজ করতে হবে, বারবার আমি হয়তো সিমুলেশনের জন্য ট্রাই করবো। এভাবে করতে করতে আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ওয়ে টু সিলেক্ট এ টপিক। তাছাড়া আর স্পেসিফিক তো এইভাবে মানে আর কোনো ওয়ে নেই, মানে এটা বারবার উই হ্যাভ টু রিড এগেন এন্ড এগেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমার একটা প্রশ্ন ওয়ালাইকুম ছিল। আসসালাম। আমি জি কামরুল হাসান বলছি স্যার, চায়না থেকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর একটা ইউনিভার্সিটিতে আছি। জি আপনার বলেন। জি পুরো সেশনটা আমি শুনেছি, খুব ভালো লাগলো। আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ফান্ডিং এর বিষয়ে আপনার যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে, যে ফান্ডিংটা আসলে কোন কোন বিষয়গুলোর উপরে ইফোর্ট দেওয়া হয়। আমি যখন ফান্ডিং এর জন্য গভর্নমেন্টের কাছে বা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করব, জি জিপিআর কোন বিষয়গুলোর উপরে সবচেয়ে বেশি ইফোর্ট দিয়ে থাকে, আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শুনতে চাচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, এটা হলো প্রত্যেক ইয়ারই, যেমন আমি দুটো এক্সাম্পল শেয়ার করি। আমি যখন এইখানে ইউনিভার্সিটি কিং ফয়সালে জয়েন করলাম, তখন তাদের আমার সাথে চেয়ারম্যানের কথা হলো। তো উনি বললেন যে আমাদের স্লোগান হচ্ছে, ইউনিভার্সিটির একটা স্লোগানটা হচ্ছে